января 2024 года. На бэккантри люди очень часто выходят в кепке, а не шапки. Шапку берут с собой. Когда поднимаются на гору, им жарко. Когда поднимаются на пик, у них сухая шапка, а не мокрая. Одевают шапку и чувствуют себя комфортно. Так что такое 10 января 2024 года. Пора идти на гору.